I was in Antigua. I had spent after my son died. I went to Antigua for a long period of time to sort of reflect on my life and just actually I ran away from everything. I went and hid there for a while, and I was playing and writing all these songs, you know, like for Unplugged, just about everything, like Tears in Heaven and Lonely Stranger and all the songs, and Circus Left Town too, were written when I was in Antigua. And My Father's Eyes was the one I really was the most important to me at that time, and still is still an important song, because it looked at all the it looked at my relationship with my son as a way of addressing the absence of my father, and the two things became one issue, you know.
it's always exciting for me to step into a new world, and he opened that door. When I heard that single that he had about When Will I See You Again, I then bought his album, and first of all I thought, this is modern, this is obviously the way R&B is going to go, and for me I think it was a bit schmaltzy at first, and then I really started to understand it, and I put my prejudice aside. And I started to be able to understand and listen to more and more of that stuff, and I found that I was stepping into a brand new world of music, and I became a little bit more acquainted with it all the time. So I have to thank Kenny Babyface for that, yeah. The people from the movie, in fact, the plugger from the movie, the music editor for the movie, a lady called Kathy Nielsen, spoke to Robbie Robertson, who's a great guitar player and musician, and they decided to, I don't know who else, they may have sent it to some other people, but they decided to send me a copy, and I liked it, but I thought it was a bit too country, and I thought the demo was very country, Nashville sounding, and I thought, well, the way to make this really work would be to have a black modern influence on it, and so I said, I'll do it if you can get Babyface to produce it. So he built the track in LA with the musicians, and then he brought the tapes to London and recorded me singing it, and that was that. Im Team entschlossen sich, auch mir eine Kopie des Songs zu schicken. Ich mochte ihn, aber mir klang das Demo doch zu sehr nach Country Music. Eric Clapton sagt weiter, der Song brauchte einen modernen schwarzen Einfluss. Ich sagte mir, wenn ihr Babyface als Produzent dafür gewinnen könnt, dann singe ich den Song auch. Er arrangierte dann den Song in Los Angeles noch einmal komplett um und neu. Mit den Musikern spielte er ihn ein und brachte die Bänder nach London, wo ich dann den Song aufnahm, und so war das damals. Eric Clapton, so kam er zu dem Song Change the World aus dem Film Phenomenon. Und hier ist ein Song aus seinem neuen Album Pilgrim. Eric Clapton, heute im Mittelpunkt hier in Fritz und Hits in Bayern 3. Wie denkt eigentlich Eric Clapton darüber und wie steht er überhaupt zur Werbung? Mehr dazu in der nächsten Stunde hier in Fritz und Hits. Are you down? Fritz Egner begrüßt Sie im zweiten Teil von Fritz und Hits. Im Mittelpunkt der Sendung heute Eric Clapton. Wir werden gleich erfahren, was er über Werbung so denkt und was er davon hält, dass Layla seine ist auch der Existenzialist sozusagen und die großen kommerziellen von der Werbung. Die Unplugged-Version des Songs Layla wurde ja für die Opel-Werbung verwendet. Ein Titel, den er schon früher mal mit Derek and the Dominos aufgenommen hat. Wie denkt er denn eigentlich über das ganze Thema? I've got two minds, you know. I mean, there's the part of me, the vain or the human part of me, which really responds like, oh, great. And there's the other part of me which is like, am I being ripped off? Is this politically correct? And I think we might have done that whole thing to death. I think that whole issue about you know, I really don't know what it's about anymore. Eric Clapton sagt, ich habe da zu diesem Thema zwei Meinungen. Der menschliche Teil in mir sagt großartig und toll. Der andere Teil fragt sich natürlich, bin ich da über den Tisch gezogen worden? Ist das politisch korrekt? Aber ich glaube, wir haben die ganze Diskussion um politische Korrektheit schon längst zu Tode diskutiert. Eric Clapton sagt, ich weiß gar nicht mehr, worum es da eigentlich geht. Er wurde ja schon öfters als Gitarrist bei anderen eingeladen, würde ja dann auch für andere Leute singen. Mehr dazu gleich. Singen? I don't get invited to do many things, but I do like to try. I like to extend myself. I think it's a way of staying alive, you know. Difficulty is the business, so because the record company get a little bit vexed with all this, especially right now, for instance, when I've got an album coming out. I mean, if someone like, well, Babyface invited me to go and do the Unplugged thing, and there was this almighty, I mean, I'm probably going to be right out of order here, controversial and everything, but the record company said, well, you can go and play and sing on his show, but we can't let him have it on the record, you see. So I went and did Change the World, opened this Unplugged show. The album is a massive hit in America. I got the album and I put it on and I listened, and of course I was waiting for me to hear my voice, and it was Baby. He'd put his voice on because my record company said, I suppose their reasoning was, if you sing on Babyface's album, it will somehow detract from the sales of your own record.
Also, eingeladen wird er schon öfter mal, aber wird er denn auch mal bei anderen mitsingen? Eric Clapton sagt, ich werde nicht so oft eingeladen, wie man denkt, viele Sachen zu machen, aber ich mag es, mich hier ein bisschen mehr auszudehnen. Es ist ja schließlich auch eine Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Er sagt weiter, schwierig ist nur das Business, weil die Plattenfirma da etwas stur ist. Babyface zum Beispiel lud mich für sein Unplugged-Album ein. Es war ein gewaltiger Hit in Amerika. Meine Plattenfirma sagte, du kannst ruhig bei seiner Show singen und spielen, aber du darfst auf der Platte nicht zu hören sein. Also wir spielten und sangen gemeinsam Change the World. Aber als ich dann die CD in den CD-Spieler einlegte und darauf wartete, meine Stimme zu hören, da kam nur die Stimme von Babyface. Meine Plattenfirma hat's untersagt. Sie meinte, wenn du auf seiner Platte singst, dann nimmt das möglicherweise die Attraktivität deiner eigenen Platten weg. Naja, seltsames Argument, findet auch Eric Clapton, aber so ist es im Business. Außer